Namaskar. Welcome to Little Magazines in Bangla. The world over, little magazines have made significant contributions to the development of language and literature, and Bangla is no exception. In this episode, and the one to follow, we introduce you to the world of Bangla little magazines, which has shaped the destiny of Bangla language so significantly and is responsible for the negotiations between the classical and the modern styles of Bangla language. Bangla literature's journey over time and space may be found documented in a scattering of thousands of literary journals. Bangla little magazines have played a very significant role in this august tradition. Little magazines have given birth to a large number of very eminent poets and writers, and have also generated many literary movements. We will give you a glimpse of all this. For now, let us take a look at how Bangla's literary celebrities have identified themselves with Bangla little magazines. এখন এই মুহূর্তে তো লিটল ম্যাগাজিন করা ছাড়া কোনো গতিই দেখছি না। কিন্তু বড় কাগজের ক্রেডল ভূমি হিসেবে এটাকে আমি বলছি না, আমি যে বড় লেখকদের ক্রেডল, কাগজের নয়। আমিও লিটল ম্যাগাজিনেরই সন্তান। বাংলা সাহিত্যে মানে আলো করে আছে লিটল ম্যাগাজিন, এবং আমরা সবাই লিটল ম্যাগাজিনে লিখতে পারলে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করতাম। লিটল ম্যাগাজিন তো আমরা বলে থাকি সাহিত্যের আঁতুড় ঘর, যেখানে সাহিত্যিকদের জন্ম হয়। আমি তো দেখেছি ছেলেরা একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করার প্রয়োজন তারা ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিয়েছে, এবং সেই টাকা পেয়ে তারা তাদের পত্রিকা প্রকাশ করেছে। মানে যা যা সমাজে যা যা হয় সবই এর মধ্যে জড়িত। স্বার্থ, ঝগড়া, ভালোবাসা, এক লিটল ম্যাগাজিন থেকে আরেক লিটল ম্যাগাজিনে চলে যাওয়া, এই সব কিছুই হয়। লিটল ম্যাগাজিন বলতে আমরা বুঝি বিশুদ্ধ সাহিত্যপত্র। আর লিটল ম্যাগ মানে ফুটোবাটি, খাওয়া নেই, শুধু বিড়ি, মুখ ভর্তি দাড়ি, ছেঁড়া পাজামা, ঝোলা ব্যাগ। আসলে লিটল ম্যাগাজিন বাংলা সাহিত্যের মেরুদণ্ড। আমরা সেই দিক থেকে মাইনরিটি, যে এখনকার ভাষায় সাবঅল্টার্ন সাহিত্যের সংস্কৃতির জগতে, এবং আমরা একটা ওই অবস্থানটাকে আমরা খুব উপভোগ করি। এটা কোনো এই নয় আমাদের কোনো একটা দৈন্যতা, আমাদের পয়সা নেই, এরকম নয়। এই না থাকাটাকে যে আমরা কি গৌরবের সঙ্গে আবেগের সাথে অনুভব করি, সেটা আমাদের সাথে যারা আছে তারাই বুঝবে, বাইরের লোক খালি দেখবে। এটা ঘিরে মানুষের ভালোবাসা, মানুষের স্বেদ, রক্ত, শ্রম সব কিছু, এবং এটা ঘিরে একটা আন্দোলন এবং অনেক অজানা লেখককে আবিষ্কার করা। আসলে ছোট পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিনকে খুব ভালো ভাষায়, খুব কঠিন ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় প্রতি সাংস্কৃতিক বিকল্প, আসলে এক ধরনের কাউন্টার কালচার। এই দারুণ সুন্দর জিনিস, প্রেম, কবিতা, মুদ্রণযন্ত্র এসব একসঙ্গে মিলিয়ে যদি করা যায়, এই যে আশ্চর্য এলিক্সির ককটেইল, সেই থেকে লিটল ম্যাগাজিন আমি শুরু করেছি। লিটল ম্যাগাজিন এই কনসেপ্টটা ভারতবর্ষের কোথাও এভাবে নেই, পৃথিবীতে কোথাও এভাবে নেই, কেবলমাত্র এখানে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে আছে। লিটল ম্যাগাজিন খুব কষ্টে সৃষ্টে চলবে, কয়েকজন মিলে মানে চাঁদা টাঁদা তুলে সবসময় আর্থিকভাবে বিপন্ন থাকবে তারা, অথচ তার মধ্যে দিয়ে বহু ভালো কাজ বেরিয়ে আসবে। আইডিয়ালি বলা যেতে পারে যে লিটল ম্যাগাজিন এক ধরনের অল্টারনেটিভ অ্যাক্টিভিটি। লিটল ম্যাগাজিনের লেখালেখি এক ধরনের প্যারালাল লিটারেচার, যার ফলে এখানে ক্ল্যাশ হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা ডিপেন্ড করে টাইম অ্যান্ড স্পেসের উপরে, কখনো কখনো হয়তো করে। Distinguished poet and one of the pioneers of the little magazine movement, Buddhadev Bosu wrote in the early 1930s, quote, "A little magazine is a trimmer, more elegant version of what we call a literary magazine, that is, a magazine dealing purely with literature," unquote. Around the early part of the 20th century, a new expression was being heard in Bengali literary circles. Some acknowledged it with contempt. Others were amused at its connotations. But there were a few who started thinking. Little magazine was the expression, and it had wafted to Bengali ears all the way from America's shores. It has been said
that the expression little magazine was first used in America to describe those hardly read, little circulated, slim-sized, short-lived, esoteric volumes of poetry and prose published without many or any commercial considerations. History delights in assigning dates to historical events, and the year 1911 is said to have marked the entry to Bengali soil of a Chicago-published magazine dedicated entirely to poetry. Cryptically entitled Poetry, this particular issue had the distinction of having published a few of Rabindranath Tagore's poems with remarks by Ezra Pound. Enter the little magazine concept. We are in front of the great Bangla classic writer Bankim Chandra Chattopadhyay's residence. In his editorial for Bongo Darshan magazine's inaugural issue, Bankim Chandra Chattopadhyay wrote, "No effort goes waste on this earth. Even the short lifespan of one small periodical will not go waste. The forces and laws of nature which sustain and guide modern society are those which orchestrate the birth, life, and death of these periodicals." Nobel laureate Rabindranath Tagore was requested by Sudhindranath Dotto, editor of Porichoy, to write an article for its inaugural issue in November 1931. In reply, Tagore wrote him a long letter in the form of an essay. An excerpt. These magazines are not for those who evaluate literature by the pound or the yard. It is impossible for all writing to be first-rate. Even the second level is not a very crowded space. Therefore, it is of utmost importance to reduce size. One has to include stories, but within limits. That is, there should be only a few stories. One must not allow the reader to gobble up too many of these at one go. Illustrations are entirely to be banned. So are advertisements. In other words, one has to try very hard to turn one's eyes away from the greed of desired revenue. Deficits or losses are not good for anyone. But nevertheless, a magazine with minimum expenditure can only suffer minimum losses. Keeping this in view, it should be much easier to shed these worries, which can so uselessly clutter up the mind, and write boldly and fearlessly. Today's little magazines defy many of Tagore's stipulations. Many of them now depend on advertisements and sponsorships, both from the government as well as from literature lovers. And some do achieve rare distinction in terms of quality of writing, what Tagore might call first class. These are invariably excellent in terms of quality of illustrations and printing. Interestingly enough, the form and features of a little magazine existed in Bengal even in the late 1800s. A group of Dhaka University students had started some poetry-based magazines designed to keep poetry alive. Although these magazines were characteristically ephemeral and rather obscure, their names are still remembered for the sheer spirit of the people who drove them. Some of these are Kobita Kushumaboli, 1860, Chittoranjika, 1862, Obokash Ranjika, 1862, Kabbo Prakash, 1864, and many, many others. Only 50 years later, a very important magazine began creating waves. Shobuj Patra, edited by Promoto Chaudhuri.
It is not surprising that Pramotha Chaudhuri, who was an important writer, editor, and essayist, wrote in his rousing and rather tongue-in-cheek editorial of the inaugural issue of his famous little magazine Shobuj Patra in April 1914. The very purpose of art should be to try and enfold the large inside the small. The masters have said that the raga Gaur Sarang is a small rag, but extremely difficult to sing. As difficult as trying to pass an elephant through a tiny doorway, or to contain the water of an ocean inside a water pot. But however difficult the task may be, Bengali people will have to try and make a strong effort to sing the Gaur Sarang. Our small Bengali doorways will have to try and let in the elephant of ancient India's glorious art traditions, and our dry water pots will have to be full of the wisdom of the seven seas. The contradictions thus brought out were really a sarcastic comment on the custodians of big-time publishing houses, and has a very special significance for those who think that little magazines have truly very little by way of either form or content, or even aesthetics of printing and production. Shobuj Patra not only had all the hallmarks of a true-blooded little magazine, it made some very important contributions to Bengali literature. Some of these contributions were Pramotha Chaudhuri's own writings in all their glory, colloquial Bengali usage, and the license for people to utilize it with more ease, and, most important and significant of all, an introduction to the artistry of Rabindranath Tagore. It is true that Bolaka was more identifiable with the prose and poetry of Rabindranath, and that he himself was responsible for Bolaka's success. But history acknowledges Shobuj Patra's part in nurturing Rabindranath's considerable talent even in its nascent stages, and providing him with a robust sounding board. A few well-known periodicals had already been in existence before Shobuj Patra and others of the ilk, such as Bichitra, Bongodarshan, Bijanu, Holud Puthi, and Shadhana. But these were not a part of the little magazine genre. The 1930s saw the rapid development of the serious literature character of the little magazine. Many protest journals came to be published in that decade, each eschewing commercialism and flaunting its voice and opinion for all to hear and see. 1931 saw the birth of a wonderful little magazine, Porichoy, edited by Sudhindranath Dotto. Porichoy undertook the responsibility of giving its readers an assessment and comments about the state of current Bengali literature vis-à-vis its British counterpart. 1931 সালের সেপ্টেম্বর পরিচয় পত্রিকার প্রকাশ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তার হাতে। পরিচয় পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। লিটল ম্যাগাজিনের স্পর্ধা নিয়ে সেই কবিতাটি ক্রমান্বয়ে তৃতীয় স্থানে চেপেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের যে অহংকার এবং মেজাজকে ধারণ করেছিল পরিচয়, এটা বলা যেতে পারে লিটল ম্যাগাজিনেরই স্পর্ধা এবং অহংকার। This was followed in 1935 by Kobita, Buddhadev Boshu's famous literary coup that contained only poetry and nothing else. Kobita created a strong platform for many new writers of the generation who later on came to achieve great name and fame. কবিতা পত্রিকা যখন বুদ্ধদেব বসু বার করলেন, সম্ভবত পৃথিবীতেই প্রথম না হোক
হয়তো বিদেশে একবার বেরিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় যেহেতু কবিতার প্রতি একটা অসম্মান উনি অনুভব করতেন, কেননা যে গল্পের নিচে বা প্রবন্ধের নিচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা থাকে, সেই তলে তলে কবিতাগুলো ছাপা হয়। সেইটাতে যারা কবি, উনি কবি হিসেবে সেইটাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করতেন। তো ওই জায়গাটুকু ভরাট করার জন্য কবি উনি কবিতা পত্রিকা করার কথা সেই থেকে ভাবেন। সেই জন্য তিনি প্রথমে, বুঝতে পারছেন, কবিতা ভবন যখন তৈরি করা হয় তখন আমাদের হাতে মানে যাকে পয়সা টাকা বলে তা তো ছিলই না, বলতে পারেন কোনো মতে দিন চলে। তা চাঁদা তুলে 5 টাকা চাঁদা উঠলো। সেও আমি নিজে গান করতাম বলে আমার এমন একটা সমাজের সঙ্গে পরিচয় ছিল যারা পয়সা করে দিতে পারে, তারও 8 আনা বেশি দিল না। তবে এখনকার 8 আনা নয়, তখনকার 8 আনা তার একটা মূল্য ছিল। এখন ধরুন 50 টাকা, এনিহাও তার দিল। সেই করে করে 5টা টাকা সংগ্রহ হলো। সেই 5 টাকা সংগ্রহ করে উনি ওই লিটল ম্যাগাজিনই তো, ওই তো পত্রিকাটা তো লিটল ম্যাগাজিন ছিল, তো উনি করলেন যে চলবে না চলবে তা আমি জানি না, কিন্তু আমি সহ্য করতে পারছি না। আমিও তো সাহিত্য খুব ভালোবাসি, সুতরাং আমারও খুব ইচ্ছে ছিল যে সেটা হোক। সুতরাং উভয়ের ইচ্ছা মিলিত হয়ে অতি অভাবের মধ্যেও উনি একটা কবিতা পত্রিকা বার করলেন। কিন্তু সেই ম্যাগাজিনে যে কবি একটা কবিতাও ছাপা হয়েছে সেও কুলীন হয়ে গেছে। খালি লিটল ম্যাগাজিন তো কত উঁচুতে উঠতে পারে সেটা আমরা দেখিয়েছি। A historiographer of Bangla literature cannot help but record the influence of little magazines on great poets from Jibonananda Das to Shakti Chattopadhyay, Shankho Ghosh, Binoy Mojumdar, and even Shunil Gangopadhyay, to name a few luminaries of Bengali contemporary literature. All of them started off from the launch pad of a little magazine. কবিতা পত্রিকা শুরু হয়েছিল লিটল ম্যাগাজিন হিসেবেই, কিন্তু সেটা তো একটা আন্দোলন, একটা যুগ চিহ্নিত করছে। এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শেষতম কবি বিনয় মজুমদার পর্যন্ত সবার লেখাই কবিতা পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। এবং কবিতা পত্রিকায় ছাপা না হলে সে কবি নয়। কবিতা পত্রিকার সঙ্গে আমার একটা মস্ত বড় যোগ, কারণ আমি যেদিন জন্মেছি কবিতা পত্রিকাও সেদিন জন্মেছে। আমি যখন আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে লাগলাম তখন থেকে কবিতা বাবা আমাকে সেক্রেটারি করে দিল। সেক্রেটারি মানে ওই স্ট্যাম্প মারতে হবে, ঠিকানা লিখতে হবে এবং 2 টাকা মাইনে। তাও সে পেতাম না, অনেক চেয়ে চিনতে, কখনো 4 আনা কখনো 8 আনা এরকম করে মাইনে নিতে হতো। কিন্তু অনেক কাজ করতাম। আস্তে আস্তে যখন বড় হলাম তখন ওই বাবা বললেন তুমি ম্যানেজার। তখন আমি লেখা অমনোনীত লেখা কি মনোনীত লেখার পোস্টকার্ডও লিখতাম, আপনার কবিতাটি মনোনীত হয়েছে, আপনার কবিতাটি অমনোনীত হয়েছে। তা এরমভাবে আমি আমার গর্ব যে আমি বেশ কয়েকজন আমার বয়সী কবিদের কবিতা বাবাকে অনুরোধ করে ছাপিয়েছিলাম, যার মধ্যে শক্তি আছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতা আমি যতটা জানি, প্রগতি যেটা ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব বসু আর অজিত কুমার দত্ত বার করতেন তাতে ছাপা হতো, তারপরে কবিতা পত্রিকায় ছাপা হতো। কবিতা পত্রিকায় এক একটা সংখ্যায় পাতার পর পাতা 8টা 10টা জীবনানন্দ দাশের কবিতা ছাপা হয়েছে। তখন তো ওর ছাপার আর কোনো জায়গা ছিল না। আর সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছাপতেন পূর্বাশায়। এই ওর আর কোনো দেশ পত্রিকা বা অন্য কোথাও কিন্তু, বা যেগুলো ব্যবসায়িক পত্রিকা তাতেও লেখা ছাপা হতো। ওকে তো কেউ কবি বলেই স্বীকার করতো। Buddhadev Bosu, the poet, playwright, essayist and comparavist par excellence, is considered to have been at the helm of the little magazine revolution. He was instrumental in guiding the movement to its decisive turning point, as he was instrumental in encouraging a large number of poets and writers to turn their undivided attention to this new literary direction.
Alongside Kobita and Porichoy, it is also important to mention editor Sanjoy Bhattacharya's Purbasha or Nirukto. A significant aspect of the Little magazine's pioneering spirit and character can be understood from the way in which Moyuk, another Little magazine, brought out an entire issue dedicated to celebrated and much disputed poet Jibanananda Das upon his demise in 1954. This was the first time that an entire magazine had been dedicated to one single literateur's life and work. লিটল ম্যাগাজিন বিকল্প নয়, সমান্তরাল নয়। লিটল ম্যাগাজিন হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত, মেইনস্ট্রিম। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যা ছাপতে সাহস পায় না, লিটল ম্যাগাজিন তাই ছাপে। অনেক বিতর্কিত লেখা, নিষিদ্ধ লেখা লিটল ম্যাগাজিন ছাপতে সাহস পায়, সাহস করে তারা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। অনেক রক্তের ইতিহাস, অনেক সংগ্রামের ইতিহাস জড়িয়ে আছে লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে। In the light of the general air of literary insanity that usually enveloped Little magazine work, it was not a surprise when, in 1978, Little magazine enthusiast and teacher Shundip Dotto hit upon an idea and took the valiant and solo initiative of establishing a Little magazine library, with the intention of providing readers everywhere an opportunity to have access to Little magazines under one roof. লিটল ম্যান লাইব্রেরি গড়ে ওঠার আগে একটা সলতে পাকানোর ইতিহাস আছে। সেটা আমি নিজে কাগজ করতাম এই 20-21 বছর বয়সে। সেই সময় আমি পড়াশোনার সূত্রে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়তে গিয়ে একটা ঘটনার মুখোমুখি হই। সেটা হচ্ছে বহু পত্রিকা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং আমি কর্তৃপক্ষের কাছে খুবই উৎসাহিত হয়ে যাই। তখন তারা যে উত্তর দেয় সেটা আমার মনোপুত হয় না এবং তখন তারা বলে এগুলো রাখা হবে না। মনে হলো এ তো আমাকে অপমান করছে, শুধু আমাকে না গোটা লিটল ম্যাগাজিনকে অপমান করছে। সেই সময় আমার মনে হলো এই প্রতিবাদে একটা কিছু করা দরকার, কি করা যায়। সুতরাং 1978 সালের 23শে জুন এই লাইব্রেরির সূচনা হলো। তো এইভাবে কাজের সূচনার দিকটা। এর পরবর্তীকালে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আমরা এগিয়েছি। আজকে পাঠক বহু আসছেন, গবেষক আসছেন, দেশ বিদেশ থেকে অগন্তি পাঠক আসছেন, পত্রিকা বাড়ছে। পত্রিকা বাড়তে বাড়তে তখন যেটা 1,500 ছিল আজকে 35,000 পত্রিকা এবং তার সঙ্গে লিটল ম্যান লেখকদের বই। এ নিয়ে ব্যাপারটা একটা সমৃদ্ধ বটে। বহু পুরনো পত্রিকা, দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং পাঠক পাঠিকা নিত্যদিন আসছেন। Needless to say, this library, dedicated entirely to the compilation of numerous little magazines of all ages, soon became the nerve center as well as an invaluable resource for new generation students and researchers. In the same way that language forms the backbone of a society and its culture, literature constitutes its very soul. Little magazines have been a fertile breeding ground for Bangla literature, an arena for a continuous process of experimentation and contributions by the younger generation. Literature has not only been continuously enriched by them, but has also found its path to philosophical development. We bring to you the enormous contributions made by many known and unknown authors, editors, and illustrators, and so many others, thanks to whom the Little magazine movement in Bangla has both survived and thrived.